And we will be presenting this entire meeting bilingually in English and Spanish. You'll have noticed already you're all muted, and just due to the number of people we have for the meeting, we would like you to all to ask questions via the chat. And lastly, please be respectful of any and all differing opinions about the project throughout this meeting. Thanks. Como pueden ver, vamos a hacer una introducción, que es lo que estamos haciendo ahora, luego presentación y un testimonio de una de las inquilinas de LUCHA, y también dejaremos tiempo al último para preguntas y respuestas. La sesión la estamos grabando, todos acaban de recibir una nota que se empezó a grabar la sesión. La sesión se presenta bilingüemente en inglés y en español, y cualquier pregunta que tengan lo pueden poner en el chat, porque somos muchas personas y va a ser mucho más fácil poder ver todas las respuestas y todas las preguntas y respuestas así. Al final, y más que nada, por favor, todos respeten opiniones diferentes que se puedan expresar durante esta sesión, durante esta reunión. Great. And also to add thank you to everyone for coming along tonight. So now I'm going to introduce Charlene Andrews. She is our Director of Affordable Housing at LUCHA, and she is going to take you through the presentation along with Lizette. Good evening, everyone, and welcome. And thank you so much for joining us. We're hoping to share some information about this project with you this evening and get feedback on the project. Buenas tardes. Ella es Charlene Andrews, es la directora de desarrollo de vivienda asequible para LUCHA, y estamos felices de estar aquí para compartir esta presentación con ustedes. So the development team for this project includes LUCHA and Evergreen Real Estate Group. Both of our organizations were involved with the Trust for Public Land, who previously owned this site. And had engaged with them about discussions of the site once the Bloomingdale 606 trail was done and how to bring affordable housing to the site. And that's how Evergreen and LUCHA came together for this project. El equipo de desarrollo para este proyecto somos LUCHA y Evergreen Real Estate Group. Nosotros nos encontramos porque un grupo llamado The Trust for Public Land, o el grupo que está encargado de traer más espacio de parques a la ciudad de Chicago, quien fueron los dueños del edificio antes de que se lo vendieran a la ciudad, tuvieron conversaciones con todos nosotros. And our architects for this project include JGMA, who was also part of those discussions with the Trust for Public Land about this site early on. And then in addition, we brought on Canopy Architecture and Design, who will be speaking this evening about the phase 1 for the project. Como parte de las conversaciones con the Trust for Public Land sobre el espacio verde, el espacio de parques, estaba la firma de arquitectura JGMA, y también nosotros escogimos traer a Canopy Architecture and Design, quienes van a hablar esta noche. So these are the key drivers that our team is looking at for this site. We are very keenly aware of the need for affordable housing in this community and the rising costs of housing in the Logan Square, Humboldt Park communities. Also, we are looking at a site that since 2014 was vacated and is abandoned, and looking at a best use for that site. Estos son los puntos claves que son más importantes para este proyecto. Nosotros sabemos que la necesidad de vivienda asequible, de affordable housing, como se dice, es muy importante, particularmente cerca del Bloomingdale Trail o 606 Trail, y también que queríamos usar este lote que ha estado vacío desde el 2014 a su máxima capacidad.
And also to bring green space to the community as an extension of the Bloomingdale 606 Trail and creating a park at this site. And then in addition, providing supportive services for youth and families, which is a key focus for this development team. Los otros dos puntos son traer más espacio verde, más espacio de parques a este sitio, al igual que traer servicios de apoyo para familias y adolescentes en este sitio. In this slide, you can see where the site is located in the community. We have basically, this is the western trailhead of the Bloomingdale 606 Trail, which extends from this site all the way east to essentially the expressway and Ashland corridor. Como pueden ver en el mapa aquí, pueden ver dónde está el sitio, que está donde empieza del oeste el camino de Bloomingdale o el Bloomingdale Trail, el 606, que extiende hasta el expressway al este. And what's really interesting here is you see that the site is really at the nexus of the Logan Square, Hermosa, and Humboldt Park community areas, and thus the name of the project, which is Encuentro Square, which is the coming together of these communities. Como pueden ver aquí en el mapa, el sitio está ubicado donde Logan Square, Hermosa y Humboldt Park se encuentran. Entonces es por eso que escogimos el nombre Encuentro Square para el proyecto. And this shows you a little more detailed context of the area around the site, which shows the residential uses, including affordable housing, including some of LUCHA's Tierra Linda sites. Also, you see some institutional uses adjacent to the site with the YMCA to the east. We have Marine Academy to the northwest and McAuliffe Elementary to the west. Then there's Bierce Manufacturing, which is just west of the site and is part of that industrial corridor, which includes also essentially the metro tracks and the railroad tracks. And that eastern spur of what was a railroad track, which is now the Bloomingdale 606 Trail. Aquí pueden ver el contexto del área. Hay algunos edificios y hay algunas unidades de vivienda asequible. Algunas son propias de LUCHA, que son de nuestro proyecto de Tierra Linda. También inmediatamente al este del sitio está una institución, está el YMCA. Inmediatamente al norte del sitio está una fábrica, entonces es uso industrial. También estamos al lado de del tren de Metro, donde corre el Metro, y también hay dos escuelas ubicadas muy cerca, la escuela McAuliffe y Marine Leadership Academy. And these show photos of the context of the neighborhood around the site. Across Cortland, we have residential with both a mix of single family homes and multifamily. To the east, as noted, we have the larger building with the McCormick YMCA. To the west, we have Bierce Manufacturing. And then to the southwest is that entrance or western trailhead to the Bloomingdale 606 Trail. Aquí pueden ver unas fotos también que dan el contexto del área. Pueden ver que hay algunas unidades de vivienda asequible, como las unidades de Zapata de Bickerdike. Hay casas de residencial, también está el YMCA. Pueden ver dónde empieza al oeste el 606 y también donde está la fábrica de Bierce. And these are views from the Bloomingdale 606 looking north across the site and also from Hamlin looking north across the site with the Magic Club building removed.
Aquí pueden ver el sitio más o menos como se ve ahora. Es una foto es tomada desde el 606 y la otra desde la calle de Hamlin. So this shows the design approach to the site, which is taking 3 buildings and creating a courtyard and stepping up the massing of those buildings, with the lowest building at the corner of Cortland and Hamlin, stepping up with a higher building at Ridgeway, and then using the highest building at the back portion of the site while creating a courtyard, which is important for our focus on supportive services and resident safety. Aquí pueden ver más o menos la propuesta de que estamos pensando con los edificios en sí. Aquí la meta de lo que estamos haciendo es ver que los edificios más bajos están más para cerca de las calles y el edificio más grande está más para la parte de atrás del sitio. Next slide. And so this image shows you basically the phasing of the site and the building 1 and 2, which are the buildings we'll be speaking to you about tonight. Building 3, which is phase 2, and then the public park, which is another portion of the site in another phase. Aquí pueden ver que este proyecto va a ser en fases. La primera fase es el edificio número 1 y el edificio número 2, que serán de lo que hablaremos esta noche. El edificio número 3 y el parque serán partes de otra fase. Another key thing to point out with this image is the site transfer from the Trust for Public Land to the city basically has a requirement that approximately 50% of the site be committed to park space or green space, and that in addition, there be a minimum of 150 units of affordable housing on the site. Hay un requisito legal de cuando the Trust for Public Land vendió el sitio a la ciudad de Chicago, y tiene 2 requisitos: que haya aproximadamente 50% de espacio de parque y que haya por lo menos 150 unidades de vivienda asequible en el sitio. Next slide. This shows you that site plan in plan view and shows the phasing proposed for the project. So phase 1, which is the project we are discussing with you this evening, which includes the boundary with the blue dashed line in building 1 and building 2. Below that is in a pink red dashed line, including building 3, would be phase 2, which is a future phase for which funding has been applied for but not received. And then below that in the green dashed line is the park space proposed for the south end of the site. Dentro de las líneas azules pueden ver las partes del proyecto que son propuestas en la primera fase, que es la fase en la que nos vamos a concentrar esta noche. Entre las líneas rosas o pueden ver el tercer edificio, que es parte de la segunda fase. Hemos aplicado para recibir los fondos para desarrollar ese edificio, pero todavía no tenemos confirmación que tenemos ese dinero. Y al último, en la línea verde, pueden ver el parque, que será otra parte. Next slide. So here we zoom into that phase 1 for the project, which includes building 1, which is a 4-story building with 32 units of housing, and building 2, which is a 6-story building with 66 units of affordable housing. Aquí pueden ver en los primeros 2 edificios que tenemos propuestos. Can you repeat the number one more time, Shirley? So building 1 is 32 units. Building 2 is 66 units.
El primer edificio será 32 unidades y el segundo edificio será 66 unidades. And basically the site coming from Ridgeway, building 2 has its entrance off of Ridgeway, which is directly across from one of the entrance points for the McCormick YMCA. And then also landscaping along Ridgeway and Cortland. There would also be on Ridgeway a driveway cut for the trash and loading dock area for the building. Pueden ver por el lado de Ridgeway, donde también hay una entrada para el YMCA, y pueden ver que hay paisajismo también al lado de la Ridgeway y al lado de la Hamlin, y también al lado de la Hamlin sería donde podrían entrar los camiones de basura y cosas así. And then along Cortland, we have additional landscaping, and you see on building 1, we have 2 sort of front yard, courtyard areas, because we have 2 ground floor units, which will have front doors on Cortland, and then also a landscaped courtyard, which would be providing the entrance to the main entry of building 1. También pueden ver que en el edificio número 1 hay un patio con árboles, porque sí va a haber unidades en el primer piso a nivel de la calle, y también que tendrán entradas, entonces hay ese espacio. And building 1, we do have some community spaces, and those would open up into this courtyard, which is what we discussed in one of the previous slides, is a key feature of the design for this project. We have an outdoor courtyard cooking area adjacent to the building, and then across from that, a community garden. We would also have a large lawn area for gathering, along with a children's play mound. And then also just south of building 1, we would have parking for accessibility, and across from Hamlin, some additional parking for phase 1. También en el edificio número 1 va a haber espacio comunitario, va a haber cuartos que para usar en general, que no son de una persona en particular. Eso abrirá a una área donde se puede tener parrillas, hacer la carne asada, y también que también serán adentro de esta área con los árboles. Inmediatamente al sur de este edificio pueden ver que va a haber estacionamiento, que es especialmente para personas con disabilidades. We are showing 64 parking spaces for this phase 1. And then also on Hamlin, just a quick note, we have also a loading area for building 1 that would be for taking trash in and out of the site and loading for any supplies. También va a haber una zona de carga en este primer edificio, y estamos enseñando que habrá 64 estaciones, lugares para estacionamiento. All right, next slide. And here we have floor plans for building 1, which is at that corner of Cortland and Hamlin. As I noted earlier, there's an entrance plaza. You would come into the building. There's both a lobby for the residential and a lobby for the community spaces. You can see the 2 units that would be facing Cortland are 3-bedroom units, which would have front doors facing Cortland. On the courtyard side, we have a community room, a teaching kitchen, and then we also have a computer lab, and then also office space, which we intend to be used for healthcare providers to come into the project and provide healthcare services, in particular specialty healthcare services for residents. En el edificio número 1, lo que estamos viendo es el edificio que estaría en la esquina de la
Cortland y la Hamlin. Entonces, pueden ver que hay dos entradas, una que sería un lobby o el lugar donde entran todos los residentes, y sería un lugar, y habría un lugar separado donde entrarán para los espacios comunitarios. También va a haber espacio para para servicios de salud, que, como dijimos antes, son una de las prioridades para este espacio también. And then on the upper 3 floors, we would have a mix of 1, 2, and 3 bedroom units with a lounge space that provides a view out to the courtyard. En cada uno de los pisos que siguen, el piso número 2, 3 y 4, lo que habría serían unidades de 1, 2 y 3 recámaras o 3 cuartos para dormir, y cada uno también incluye un lounge o un cuarto que está abierto para todos, donde se puede ver el sitio con los árboles, el patio con los árboles. Next slide. And this is a floor plan of building 2, which is a building located at Ridgeway and Cortland. You can see there's an entrance from both Ridgeway and from the courtyard that goes into a lobby space, which includes an indoor children's play space. And then in addition, in this building, we would have a mix of 1, 2, and 3 bedroom units. On the upper floors, we do have a lounge space on each floor. And then at the top floor, we do have a lounge space with a roof terrace, providing views of downtown. En el primer piso del edificio número 2, incluiría una área para juego para los niños, y los edificios, todos los pisos también tendrían varios tipos de departamentos con diferentes números de cuartos. En el sexto piso, además de lo que tienen los demás pisos, este también tendría una terraza o acceso a una terraza que una terraza que está en el techo del edificio. And with that, I'd like to hand off the presentation to Jaime Taurus with Canopy Architecture and Design, who will walk you through more of the design of the project. Jaime. Y ahora vamos a introducir a Jaime Torres Carmona, quien es el arquitecto y va a hablar un poquito más del diseño del proyecto. Thank you, Charlene. Buenas noches, good evening, everybody. I'm Jaime Torres Carmona, principal of Canopy. We're the architects for the project for phase 1. As mentioned, we are currently focusing on phase 1 for the project, building 1 and building 2. Muchas gracias. Buenas noches. Otra vez, yo soy Jaime Torres Carmona, el arquitecto principal de Canopy, los arquitectos del proyecto de fase 1. Estamos enfocados en este momento en la fase 1 del proyecto para los primeros 2 edificios. Looking at the views of the renderings here, for building 1, this is a view of the north facade, as Charlene has mentioned. On the Cortland side of the street, this is a 4-story building. The mass and scale are designed to respond to the housing stock across the street with step back volumes to break down the scale of the buildings. Esta imagen en el edificio primero de la fachada del norte a la calle de Cortland. Tenemos un edificio con 4 pisos. La masa y escala del edificio están diseñadas a responder al contexto de las casas al otro lado de Cortland. Go to the next slide. Y aquí tenemos la imagen del edificio 2 en la fachada de norte a la calle de Cortland otra vez. Un edificio de 6 pisos. Estamos imaginando usar el edificio como una ancla para expresión cultural con arte y murales. This is a look of the building number 2 on the north facade. This is a 6-story building where we're imagining that the building corners serve as anchors for cultural expression through murals and art. Próxima. And looking at another view of building number 2, this is the east facade along Ridgeway, the east edge of the site.
The midpoint of the building, that orange piece that you see at the middle, is designed to help break down the mass and scale of the whole building and simultaneously mark its entrance. Aquí está la vista del edificio 2, la fachada de oeste en Ridgeway. El punto medio del edificio está diseñado para devolver la escala de toda la forma y al mismo tiempo marcar la entrada a los apartamentos y usos comunitarios. Go to the next image. Y por fin, pero no último, aquí estamos viendo una imagen del patio dentro del edificio 1 y 2, donde estamos imaginando espacios verdes, como platicó Lisette y Charlene, espacios verdes con lugares para crecer frutas, vegetables, parrillar y relajar durante el año por cada temporada. And last but not least, here's the view of the main courtyard, where you're situated between buildings number 1 and building number 2, where we're imagining activated green spaces for both vegetative gardens, grilling, and gathering all year round. I know these are a lot of images here, but trying to be mindful of time. So I'm going to switch it back to Lucha. Thank you guys very much. Muchas gracias a todos. Tenemos bastante información para todos, pero en sensitividad de tiempo, te lo paso a Lucha. Great. Thank you so much, Jaime, and thank you, Charlene and Lizette, for the presentation. Before we go into a Q&A session, we have one other item on the agenda. We have one of our tenants who's kindly agreed to talk briefly about her experience with affordable housing. So I'm going to hand over to April. I will ask you to unmute. And also, yeah, sorry, was that if you want to translate? Vamos a empezar las preguntas en un momento. Queremos una última cosa, que es dejar que una de las inquilinas de Lucha, April Harris, hable brevemente sobre sus experiencias. Thank you, Sam. Thank you, Lizette. Good evening, everybody. My name is April Harris, and I am a tenant in one of the Lucha buildings. Buenas noches a todos. Mi nombre es April Harris y soy una de las inquilinas en uno de los edificios de Lucha. I'm going to tell you a little bit of my testimony. Me and my husband and our kids, we've been homeless twice. The first time we were homeless, we moved here from Pittsburgh, Pennsylvania for safety reasons. The second time we were homeless, our landlord got cited by the city because he had rented us an illegal apartment and didn't have a second entryway. Les voy a contar un poco sobre mi historia. Mi familia, que es mi esposo y mis 2 hijos y yo, hemos estado sin hogar 2 veces anteriores. Una fue cuando nos movimos aquí de otro estado por razones de seguridad, y la segunda fue cuando el dueño de la casa donde vivíamos nos rentó un departamento que era ilegal y la ciudad le dio una cita. So it took us a while to find stable housing, but when we finally did, we got picked up by Lucha for their affordable housing. We got a 3-bedroom handicap unit, and it's been a blessing ever since. We've been with Lucha for 2 years. I just want to say that how important it is to have more affordable housing, and I think this is awesome that the project that you guys are doing. As you might not know, I work for the Chicago Coalition for the Homeless. And as you might not know, there's over 85,000 people homeless in the city of Chicago. Out of that 85,000, 20,000 is youth, and 16,000 are kids in CPS schools. So I think this is wonderful that you guys are trying to create these properties and have more affordable housing. We're actually working, my organization was happy to hear about this because we're actually working on a campaign called Bring Chicago, where we're trying to have more affordable housing and more wraparound services so we can house the people in the city of Chicago, especially the ones who are experiencing instability. Nos tomó algún tiempo de encontrar un lugar donde vivir, pero por fin pudimos obtener un departamento con Lucha que es de 3 recámaras y es accesible para su esposo que tiene una disabilidad.
ella ha trabajado por algún tiempo ahora también con la Coalición de Chicago para las Personas Sin Hogar, que ha estado trabajando para traer más vivienda asequible a la ciudad de Chicago. Ahorita hay más de 85,000 personas en esta ciudad que no tienen hogar y más de 20,000 de ellas son niños o adolescentes. Entonces, ellos han estado con varios piezas de legislación de traer más vivienda asequible a Chicago. So I just want to say thank you guys so much. This is awesome. Thank Y you, nada más April. quiero decir muchísimas gracias. Esto es awesome. No sé si awesome tiene traducción en español, perdone. Wonderful. Thank you so much, April. We really appreciate you coming along. We, as a team, think it's very important to center this discussion around the experiences of people who will live in these housing units and reframe the debate that way. It's easy to get lost when we're looking at these, images and discussing the design. So thank you again for coming along. We're going to start the Q&A now. If I see there's been questions coming in via the chat, so what I'm going to do is unmute all the panelists, and I'll start going back and reading through the questions and asking people to answer them. Was that? Entonces, gracias a todos que ya han puesto algunas preguntas en el chat. Por favor, sigan poniéndolas ahí y de allí nosotros vamos a empezar a darle las respuestas. Great. So I did see a question. This is quite a fun question from Carl. It was about the park. He wants to know what the playground situation is. Who wants to take that? And Jania, I think if you can translate for me for the Q&A. Thank you. Of course, yeah. Yo voy a traducir las preguntas que están en el chat. Entonces, Carl pregunta, de mis dos hijos de 7 años, ¿cuál va a ser el plan para el parque o el espacio verde? So I'll jump in and take that. The park space is right now going to be proposed to be tied more to the phase 2. And like I said, we have done an application for funding for that. We expect to hear back on that at the end of this year from the city's Department of Housing. There are multiple agencies involved in this project, just so that everyone is aware that this project is, partly funded by the Department of Housing, the Department of Planning and Development, and then we also have on board the City Park District, who would be looking at basically managing the park space, but also being the one to work with us on developing the design for what that park would be. La pregunta es que este parque es parte de fase 2, como lo mencionaron anteriormente. Sí dijimos que también hemos mandado aplicaciones para recibir fondos para el proyecto, pero no vamos a saber hasta el fin del año, quizá. El parque va a ser manejado y diseñado por el distrito del parque de la ciudad de Chicago, y ellos van a poder dar el diseño, pero hasta ahorita no tenemos diseño final. So it is, basically phase 1. We are looking to finish up the design and financing by mid next summer. And then that would be when we would be looking to start construction. Phase 2 would be starting construction later, more likely in 2023 or potentially even later into 2024. Cuando se finalice todos los fondos de la primera fase, la meta es comenzar construcción el próximo año, pero para la fase 2 no comenzaríamos construcción hasta el 2023. And I want to just pick up on a few questions I'm seeing here about the design process. I should also note that the Trust for Public Land still has an interest in that park space, and we would be looking at having a process where we would engage community members in designing that with the city's park district. The Trust for Public Land, I'm sure, is looking to be involved, and
both the Lucha and Evergreen team also. Menciona que hay preguntas acerca del diseño de este parque y ella menciona que todavía hay interés de parte del Trust for Public Land para tener una opinión o poder la oportunidad de diseñar el parque. Entonces va a haber oportunidad después para que la comunidad, también Evergreen y Lucha, todos puedan dar su opinión en qué se necesita o qué le gustaría ver en el parque. Great, thank you both. We have a question. What are the expected rental prices for the units? ¿Cuáles los precios de alquiler o la cantidad que uno pagaría para la renta? So these units are set aside for families whose incomes are going to be at 60% of area median income as set by HUD. Or 50% area median income. And for a family of 4, that's about, right now, based on the current 2021 income limits, that's about $55,920 for a family of 4 would be the income limit for this development. And the rents would be based on those income limits, determine the rent limits that we would be using. Este proyecto sería para familias que tengan ingresos de 60% a 50% de ingresos medios y el ingreso anual que una familia de 4, por ejemplo, debe tener basado en las reglas federales sería $55,000 para una familia de 4 y esos son basados en lo que cuentan ahorita en el 2021. Thank you. I believe we answered one of the questions in the chat here about ADA units. We are required to provide some of those. And also the construction question, there's a specific question about when construction is expected to begin. So I'm not sure if you'd already covered that, Charlene. Yeah, basically we Okay. would be starting construction on phase 1 in like the 3rd quarter of 2022. Mencionaban que pues hay otras preguntas que se referían a cuándo se comienza el proyecto y sería la fase 1 al final del 2022 y como mencioné antes, la fase 2 sería en 2023. Great. And then along those same lines, somebody's asking how long after that first phase before the park is implemented? I guess they probably mean when it's going to be built out. La Go ahead. pregunta que sigue es que después de la primera fase, ¿cuánto tiempo pasaría para implementar la fase 2 o el parque? So the development of the park is, like I said, tied more to the building 3. And also, since it is going to be something that would be managed by the city and the park district, that is something that is still in the development phase as far as putting together the funding. So the timeline from when that would actually be constructed is further out. If everything falls in place with the funding, ideally we would be looking at sort of a late 2023. It could also be potentially 2024 that construction would start there based on our projected plans. Si todo va de acuerdo al plan y cuando esperamos recibir noticia de los fondos que hemos aplicado para poder hacer este proyecto, la fase 2 que incluye el edificio 3 y también el parque sería construcción del fin del año de 2023 y quizás al 2024 si es que nos pasamos un poco de tiempo ahí. Thank you. So a question about the who's going to be applying. Will residents who currently live in the area be given priority in the application process? Para las personas que aplican, ¿va a haber preferencia o prioridad para los que viven en la comunidad? Arlene, do you want me to take that one or? I can take it. So basically the way we would address that, and that we have done this in the past, both Lucha and Evergreen have similar strategies. We do the fair housing. We can't just simply only lease up to local residents. So we really do a strong outreach component, and that's something that Lucha, would be committed to, making sure that residents in the community are aware
when we would be beginning leasing up, we would be working with the alderman's office to have lease up events, our community partners like LSNA and others, making sure to really get the word out when that would be happening. El proceso o la forma que se comienza del proceso de aplicación, que lo ha hecho Lucha igual Evergreen, es que tenemos que seguir las leyes de vivienda justa. Entonces, en nuestra parte hacemos mucho intento para poder dar la información a la comunidad. También trabajamos con el concejal y también trabajamos con otros grupos de comunidad para poder informar a todos y que todos tengan la oportunidad de aplicar. I will also add that some of the units will be subsidized by the CHA. The CHA will have a community-based waiting list, which is basically just a list for this particular project. Lucha, on our program side, we hold a contract with the CHA, which allows us to help people sign up for that wait list. And that is something that, of course, we are committed to doing for this project, as we've done with others in Logan Square, like Emmett Street. Nosotros sabemos que también algunos de estas unidades, algunos de estos departamentos tendrán subsidio del CHA o de la Autoridad de Vivienda de Chicago, y ellos mantendrán una lista de espera específica para este sitio. Nosotros como Lucha, en nuestro lado de programas, tenemos un contrato con ellos que nos permite ayudar a que las personas apliquen para sitios específicos. Lo hemos hecho con el otro desarrollo en Logan Square reciente, que es Emmett Street, y lo haremos con este también. And on that note, there is another question about how many of the units will, or how many CHA vouchers will we have for the development, and then what will the AMIs be for those? La otra pregunta es cuántas unidades recibir asistencia de CHA y cuáles serían los diversos medios. Yeah, so we don't know the exact number of vouchers for phase 1, but we've already received a commitment for 37 vouchers, which is likely to increase based on the final design and unit mix at the site. Ahorita no tenemos el número exacto para la primera fase, pero para la segunda fase sí nos han dado un commitment o nos han confirmado que serían 37, o sea, 37 unidades recibiendo asistencia. Y ese número puede aumentar dependiendo en cómo vamos cambiando el diseño del proyecto o si sube el número de unidades. And those units will be for anyone on CHA's waitlist that is at or below 60% of AMIs. So incomes, as low as like 30% up to 60%. Y esas unidades que mencioné que recibirán asistencia serían para la gente que está en la lista de espera de CHA, y los ingresos medios ahí comenzaría, 60% del ingreso medio abajo. Entonces, de lo más bajo sería 30% hasta 60%. Great, thank you. So we have a question about the salaries of the maintenance and property management staff who would work in the development. La pregunta es, ¿cuál sería el salario de los trabajadores que mantendrán la propiedad? So all of our salaries are competitive rates, and we intend to pay people a good living wage. And I would note that both our maintenance staff and our property management staff generally have specialized experience that they need to have in order to do their jobs. For property managers, it is related to tax credits and the other funding sources we have. And for maintenance, it's generally due to our high-end systems that are more energy efficient and complicated to maintain. Para los salarios de los que van a trabajar en el edificio serían tarifas competitivas.
Sí queríamos también mencionar que tendríamos dos, sería el maintenance staff, que es el mantenimiento, y el manager de la propiedad. Ambos tendrían que tener experiencia que se enfoca en el tipo de la documentación que se debe tener con estos tipos de proyectos, porque hay muchas restricciones y también muchas reglas que nosotros tenemos que responder y poder mandar información. Entonces, las personas que se enfocan en estas propiedades tienen esta experiencia. Great. We have a question about parking. It's quite long, so I'll try and summarize as best I can. Essentially, what is our plan for managing traffic that is associated with the project, bearing in mind the two schools that are adjacent and quite busy stretch along Cortland there? Yeah, how are we going to mitigate that? Okay, I'll read it. El plan, la otra pregunta es, ¿cuál es el plan para el tráfico que este proyecto va a crear? 200 unidades puede significar cientos de vehículos nuevos. El tráfico en Cortland es horrendo en las mañanas y en las tardes por las horas de rush hour, las más ocupadas. Y cuando la Academia de Leadership Academy y McAuliffe comienzan las clases y cuando terminan la clase. La gente que usa Cortland para pasarse hacia la Armitage y Pulaski, bueno, hay mucho tráfico ahí en esa intersección. También hay gente que maneja en velocidad alta por los alleys. ¿Cuál es el plan para poder controlar el tráfico y que no haya este proyecto no empeore el tráfico? We have another question as well on the same theme, talking about street parking and wondering if our on-site parking is going to be adequate. So maybe we can answer those two together. Sure, I'll give it a shot. I think I'll divide it up into two so we can do our translation. The traffic question, we have had an initial discussion with CDOT, or the Chicago Department of Transportation, regarding this project. We will be having future discussions with them related to how we are utilizing the streets around the site here and providing traffic flow. I believe that, we would be listening to the community and working with the alderman on anything related to our site. I think we recognize that there are concerns from the community. I think there are some items that would be, really related more to city and the alderman to work on resolving those that are not maybe necessarily specific to our site, but we definitely will be looking at how we can address traffic around their site and making sure that we're working with the Chicago Department of Transportation. Vamos a tener dos respuestas aquí. La primera es acerca del tráfico. Nosotros hemos trabajado con el Departamento de Transporte de Chicago, que es el CDOT. Vamos a tener discusiones adicionales para poder platicar acerca de cómo usamos la área del tráfico y también incluso también van a haber más discusiones con el concejal y con la comunidad para poder ver cuáles son todos los problemas o quizás las preocupaciones que tiene la comunidad acerca del tráfico, pero todavía estamos en eso. Parking, we are providing parking on our site, on the property for the project. There'll be a phase 1 parking, and then there'll be additional parking built for phase 2. The parking that we're providing is per the city's requirements under zoning. And it's not essentially a 1-to-1 ratio. It does relate to the number of units and the size of those units with affordable housing. And so we are working with the city on basically providing the city per that formula for our tenants. En el proyecto sí vamos a tener estacionamiento para la fase 1 y después en fase 2 va a haber más estacionamiento. No es necesariamente un estacionamiento
para cada unidad, pero sí intentamos seguir los requisitos de la ciudad y ahorita estamos platicando con el departamento pues, de zoning o de zonificación para poder finalizar los números de estacionamientos. Great. So I'm just to- sorry, Sam. Oh, I just want please. to add something important here. As Charlene mentioned, some of these things are definitely beyond our control. It takes, conversations with city departments, and it takes conversations with the aldermen to, make sure that they happen. We are certainly committed, both on the traffic side and on, trying to make sure that, this is the best situation possible for both the local existing residents and the tenants that will be coming in. LUCHA has a long history in the neighborhood, and we really want this to be something that can work and can be enjoyed by everyone. The same actually goes for the park. We want to help advocate and make sure that the Chicago Park District really takes in mind to what folks have to say, including our local 7-year-olds. Entonces, nada más quiero agregar que para todo esto, como dijo Charlene, hay muchos departamentos de la ciudad que están involucrados. Algunas cosas nosotros no podemos controlar, pero sí queremos trabajar con los vecinos para que esta situación sea la mejor posible. Queremos abogar, queremos asegurar que estas agencias estén escuchando lo que tenemos que decir nosotros y también a las personas que viven cerca, incluyendo a los niños que tienen opiniones sobre el parque. Great. So just to change tack a little bit, we have 2 questions about the community services in the development. The first one being, will members of the public be able to use the spaces in buildings 1 and 2 along with residents? And then, well, we can just do them one at a time if you want to translate, actually. La siguiente pregunta es si los miembros de la comunidad van a tener acceso de recibir o la oportunidad de recibir los servicios que se ofrecen para los que alquilan en el edificio 1 y 2. Thanks. So our goal, sorry, you That's want me okay. to answer? Yeah, go ahead. That's fine. So our goal is that the services, and that was really a focus early on with this project on health and housing. And that really informed some of the design. And we did what's called a health action plan. So we would be looking to make those services depending on the service providers and their capacity or their ability to provide services to outside residents, along with residents being at the site. Esta fue una de nuestras metas cuando comenzamos a diseñar el proyecto, y incluso hemos hecho un plan de acción de salud que también daría la oportunidad para que esos servicios se puedan pasar a otros miembros de la comunidad, no solamente a los que están en el edificio. Great. Thank you. And then the second question is somebody who works for a community service provider is wondering how would they be able to provide services on the site, and then the mechanisms for doing that. I think that's a great question. La otra pregunta es, alguien puso que ella trabaja en Angels Harvey Family Health Center y le encantaría poder contribuir a las metas del proyecto, que es poder dar servicios para familias y para jóvenes. La pregunta es cómo otras organizaciones pueden dar servicios en este lugar, y si hay una persona que ellos tendrían que llamar o contactar o hasta llenar un formulario en la internet para reservar un espacio. I would say we are open to all discussions with potential partners. The services we've heard are needed are varied and often regarding specialty care for different types of services, from speech pathology to physical therapy. So we are definitely open if you want to reach out to LUCHA through the survey that we have. We'll be providing a link to at the end of the presentation. And then I'm sure Evergreen will be the ones managing the property. We would always be open to working. I can let Kate jump in here how that might happen. And do you want to translate that first?
Ya, responde que nosotros estamos dispuestos a tener pláticas con otras organizaciones o que tengan interés en tener servicios aquí. Lo que sí se ha dado cuenta es que hay mucha necesidad para servicios especiales que tengan que ver con terapia del habla o patología, ese tipo de servicio, pero en sí los que manejarían el proceso de reservar un espacio en los edificios serían los de Evergreen. So while it would be great to work with someone once we are open, I think we also would encourage you to reach out to LUCHA or Evergreen now so that we can start the planning process for utilizing the space that's in that building one of community services. We envisioned that space as being one where providers can come in for 1 or 2 days a week and not have to rent out a separate place in the community, but are able to come and provide it, and the spaces are shared. So we'd love to have conversations now, and then ultimately it would be our property management staff that would maintain relationships and coordinate that effort. A nosotros nos encantaría platicar con cualquier organización que tenga interés. Ahorita es buen tiempo de hablar con LUCHA o con Evergreen para poder planear o platicar acerca de esos programas que uno puede ofrecer. La visión de este proyecto siempre ha sido de tener un espacio donde organizaciones de la comunidad puedan rentar o estar en el espacio 1 o 2 días a la semana. Y sería un lugar compartido. Pero sí, todo se coordinará con los que van a manejar el edificio, que serían de Evergreen. Great, thank you. So 2 more specific questions here about compliance, which I have lost. But the first one was whether people who don't have documentation will be able to live in the development. The second one will be what happens if someone's income increases over the 60% AMI limit. La primera pregunta es si la gente indocumentada tendrá la oportunidad de vivir aquí. Y la segunda pregunta es ¿qué pasa si el ingreso de alguien sube? ¿Qué pasaría en ese caso? So we are looking to provide units for families who would have a immigrant or undocumented status family member or household. Those would be potentially, we're looking at right now, the mix is a little bit up in the air, about 10 to 15 units. And that's just a thing that we have to do to play around with the funding sources. But that has been a goal of ours from the initial start of looking at this project, is to make sure that we can provide affordable housing for all the families that come from this community. Ahorita tenemos, claro que sí tenemos en el programa la oportunidad para las familias que tengan miembros que son indocumentados. Tenemos al menos unas de 10 a 15 unidades, pero aún no es un número final. Pero sí podemos decir que es una de nuestras metas de poder tener o dar la oportunidad que cualquier miembro de la comunidad pueda aplicar para ese lugar. And as far as the affordability and the income, as we noted, it is for households with incomes no greater than 60% area median income or 55,924 family of 4 currently. That is essentially when they move in, a family would have to have an income below that limit for their household size. And that's how our funding sources work and the affordability works. If the income does go up over time, once they've moved in, they're essentially eligible for the housing. We do not have to, and it's not required. And people don't have to move out once their income goes over. There usually is a point where if it exceeds 140% of the limit, we would be then looking to ask the family to move or consider moving, just because we're all well aware of the need for affordable housing, and if a family is able to afford another unit when there's somebody out there who could really use that affordable rent, we try to promote that.
Para la pregunta que pasa si el ingreso de uno sube más del límite, la respuesta es que ahorita para una familia de 4 el límite tendría que ser a 55,000, creo que dijo 55,900 para una familia de 4. Y esos son basados en las reglas y las condiciones que tenemos, que es casa asequible, hogar asequible y pues de parte de lo que estamos haciendo. Cuando uno ya se ha movido y ya vive en esas unidades, no sería nada, al menos que la persona tenga más de 140% del límite. En este caso se tendría que hablar con la familia, con las personas, porque igual las unidades son reservadas para los que tengan ese límite y bajos ingresos. Oh, great. So I just want to take a second here. We're running about 10 minutes over, and I know we still have a few questions to get to, but before that, I just want to make sure you all have a link to our survey. It's just another opportunity for you to give feedback on the project. Jenny? Sí, nos hemos pasado por unos 10 minutos, pero antes y sabemos que hay un montón de preguntas todavía, pero Sam va a poner un link para una encuesta ahí en el chat. Nos encantaría escuchar más de ustedes y de sus opiniones. Si pueden seguir ese link y responderla cuando tengan tiempo, nos lo agradeceríamos mucho. Y ahí puso el link ahorita. Thank you. So I just shared that. So I know we have a couple more questions, and they're kind of on a bigger scale. So I know we have some about park planning and also about the traffic situation in the neighborhood and around the project. So if we want to just end on those two questions, and then we can finish up the meeting for tonight. And we can also make a statement about, our next steps as a team. Todavía nos quedan algunas preguntas que se tratan del parking y creo que dijo tráfico. Vamos a responderlas y después vamos a seguir con los próximos pasos de que nos toca a nosotros como en el equipo. What were the questions, Sam? I lost them on the chat. So we had a couple more about the traffic and parking situation. And we also had some about just the general desire for the community to have a say in the design of the park. Okay. Do you want to, are they specific? No, just general. I think it's okay. just general at this point. En general, las preguntas eran del tráfico y de los números de estacionamientos y cuáles otras oportunidades tendría la comunidad para poder participar en el proceso del diseño del parque. Yeah, specifically, there's a request for a follow-up meeting with Department of Transportation officials. I don't know, is that something we're looking into at this point? I think we probably are in some form. Específicamente hay un comentario de la comunidad de seguir conversaciones con el Departamento de Transportación. Pregunta si, bueno, entre nosotros si hay otra oportunidad para eso. So I don't know if we can answer, Shirley and Kate. Yeah, I would say that we will take, obviously, there's also, like I know that earlier, a link that will be provided to a survey. So you have the opportunity to provide detailed comments or questions to us. We will take some of those into consideration and review all of those. And that can be part of what defines some of our conversations with the city departments about this project as we move forward. We have, at a certain level, we have some things determined here. As I noted earlier, there is going to be park space, there is going to be housing on the site. How we go forward with some of these issues related to traffic that we're seeing in this conversation and the chat will be something that we discuss with our design team. And there'll be things that we discuss with the Chicago Department of Transportation and the Alderman's office. And we can very easily see that if we feel it's necessary to come back to some of these conversations with the community to have either more local community group meetings, potentially with neighbors right there across the street,
to having potentially another meeting such as this to share some of the outcomes of those discussions. Entonces, la oportunidad que nos da esta encuesta es que nos da la oportunidad de escuchar lo que la comunidad, las opiniones, lo que uno necesita, lo que uno quiere ver. Nos ayuda también a seguir nuestras conversaciones con los otros departamentos. Hay ciertas cosas que ya están determinadas en este sitio que incluye el parque y los edificios de vivienda, pero vamos a tener conversaciones igual, seguir esa discusión con los departamentos como el Departamento de Transportación y el concejal. Si estamos viendo, basado en lo que uno pregunta aquí en el chat, que otras meetings o otras reuniones como estas son bien necesarias. Entonces podemos tener nuestras conversaciones internamente con nuestro equipo de diseño, pero también quizá tener otra conversación con ustedes, la comunidad, para darle las respuestas o platicar en el procedimiento del proyecto. Great. I just shared an email. So if anyone has any further questions, feel free to reach out to us. It's Encuentro Square at lucha.org. I shared it in the chat. And I'm aware of the time, so I would like to draw the meeting to a close at this point. Jenny? Sam ha puesto su correo electrónico en el chat. Si uno tiene más preguntas, por favor, mándelo a ese correo. Y hemos pasado un poco de tiempo, así que queremos ya cerrar el meeting, la conversación. Great. So yeah, with that, thank you so much to all our presenters tonight. Great job on the translation. I'm always very impressed with your memory. Thank you all to the architects team. Thank you, Jaime. And thank you most of all to all the attendees. Thanks for coming and giving us some of your time this evening to share this project with you. Really appreciate it. Gracias a todos los que presentaron, a los que han traducido y a los miembros de comunidad que están aquí también. Gracias por darnos la oportunidad de compartir el proyecto con ustedes. Que tengan buenas noches. Great. Thanks, everyone.